filed their written submissions in view of the principles of natural justice. Based on the submissions which have been canvassed before us, we are of the view that the decision in Nabam Rebia merits reference to a larger bench because a substantial question of law remains to be settled. The following are our prima facie reasons for reaching this conclusion. I'll not read out all the reasons for the reference to a larger bench of Nabam Rebia, save and except to note one thing. It appears that the following aspects were not considered in Nabam Rebia. One, whether the temporary disablement of the functions of the Speaker under the 10th schedule is prone to misuse by MLAs who anticipate that disqualification petitions will be instituted against them or by MLAs against whom disqualification petitions have already been instituted. And two, whether a constitutional hiatus in the operation of the 10th schedule ensues because of the temporary disablement of the Speaker. To give quietus to the issue, we refer the following question and any allied issues which may arise to a larger bench: whether the issuance of a notice of intention to move a resolution for the removal of the Speaker restrains them from adjudicating disqualification petitions under the 10th schedule of the Constitution. Then we have said that pending the decision of the larger bench, as an interim measure, adoption of the following procedure may subserve the objective of the 10th schedule, the symbols order, as well as Article 179C. It may also provide some amount of clarity and certainty. And the points which we have then made for the interim is that the investing of exclusive adjudicatory jurisdiction upon the Speaker to determine the complaints under the 10th schedule will entitle the Speaker to rule upon and decide applications questioning their jurisdiction. B. 1. The Speaker is entitled to rule on applications that require them to refrain from adjudicating proceedings under the 10th schedule on the ground of initiation of a motion for the removal under Article 179C. A Speaker can examine if the application is bona fide or intended only to evade adjudication. 2. If the Speaker believes that the motion is well-founded, they may adjourn the proceedings under the 10th schedule till their decision of their removal is concluded. On the other hand, if they believe, page 61 ko correction hai, if they believe that the motion is not as per the procedure contemplated under the Constitution, read with the relevant rules, they are entitled to reject the plea and proceed with the hearing. And 3, the decision of the Speaker either to adjourn the proceedings under the 10th schedule in view of the pending proceedings under Article 179C or to proceed with the hearing will be subject to judicial review. As the decision of the Speaker relates to their jurisdiction, the bar of a quae time action as contemplated in Quixote Holohan will not apply. Now, having referred the matter to a larger bench, we have given our reasons for coming to the conclusion that we are still dealing with the matter on merits because Nabam Rebia, strictly speaking, did not arise in the matter before us, but we thought Nabam, the controversy, should be settled by a reference to 7 judges. So I'll now go to the what we have said on the merits of this particular case. The House of the People and the legislative assemblies of states are constituted of members directly elected by the electorate. The candidate who secures the highest number of votes is returned to the assembly. The political party which reaches the halfway mark forms government. A coalition of political parties may form the government if no single political party reaches the halfway mark. Articles 75 and 164 provide that the Council of Ministers is collectively responsible to the House of People and the Legislative Assembly of the state respectively. The legislators who are directly elected by the people have a duty to hold the executive accountable on the floor of the House. Legislative procedures serve 2 objectives. First, they enable deliberation and discussion on the floor of the House to hold the executive accountable, and such deliberation also produces better constitutional outcomes. And second, they create a system to place a check on the exercise of power by the incumbent government. Certain procedural requirements prescribed by the Constitution safeguard constitutional values. This is reflected in Article 368, which prescribes a special majority to amend certain constitutional provisions, which, according to the members of the Constituent Assembly, hold a higher constitutional and democratic value. Certain other legislative procedures further democratic processes and accountability and prevent the concentration of power in the hands of the incumbent government. Article 212 cannot be interpreted as placing all procedural infringements beyond the pale of judicial review.
Such an interpretation would completely disregard the importance of legislative processes in a constitutional democracy. Now, we have dealt with the whip as to whether the whip is really a whip appointed by the legislature party or by the political party. And we say to hold that it is the legislature party which appoints the whip would be to sever the figurative umbilical cord which connects a member of the House to the political party. It would mean that legislators can rely on the political party for the purpose of setting them up for election, that their campaign would be based on the strengths and weaknesses of the political party and its promises and policies, that they could appeal to the voters on the basis of their affiliation with the party, but that they can later disconnect themselves entirely from that very party and be able to function as a group of MLAs which no longer owes even a hint of allegiance to the political party. This is not the system of governance that is envisaged by the Constitution. In fact, the 10th schedule guards against precisely this outcome. That a whip be appointed by the political party is crucial for the sustenance of the 10th schedule. The entire structure of the 10th schedule, which is built on political parties, would crumble if this requirement is not complied with. It would render the provisions of the 10th schedule odious and have wider ramifications for the democratic fabric of this country. Thus, the courts cannot be excluded by Article 212 from inquiring into the validity of the action of the Speaker in recognizing the whip. On 25 November 2019, a meeting with the newly elected MLAs belonging to the Shiv Sena was chaired by Mr. Uddhav Thackeray in his capacity as the Shiv Sena President, Party President, Paksh Pramukh. The resolution notes that the MLAs unanimously resolved that all decisions in the meeting would be taken by Mr. Thackeray. A resolution was issued appointing Mr. Eknath Shinde as the group leader of the SSLP and Mr. Sunil Prabhu as the chief whip. On 21 June 2022, some members of the SSLP held a meeting under the chairmanship of the president of the Shiv Sena, Mr. Uddhav Thackeray. In the meeting, it was resolved to remove Mr. Shinde as the group leader of the SSLP and appoint Mr. Ajay Chaudhary. The resolution was signed by Mr. Uddhav Thackeray in his capacity as the president of the party on the official letterhead of the office of the SSLP. Then, having dealt with that, we say the Speaker was aware of the emergence of two factions in the legislative party on 3 July 2022 when he appointed a new whip and a new leader, because the resolution of the respondents specifically mentions that a split had occurred due to prevailing dissatisfaction in some MLAs of the Shiv Sena. Further, the fact that there were two resolutions appointing two different whips and two different leaders would no doubt have resulted in the Speaker inferring that there were two factions of the Shiv Sena. The Speaker, on taking cognizance of the resolution passed by the faction of the SSLP led by Mr. Shinde, did not attempt to identify which of the two persons who were nominated, namely Mr. Prabhu or Mr. Gogaole, were authorized by the political party. In a contentious situation such as this, the Speaker should have conducted an independent inquiry based on the rules and regulations of the political party to identify the whip authorized by the Shiv Sena political party. For the reasons detailed in the preceding paragraphs, the Speaker must only recognize the whip appointed by the political party. The decision of the Speaker recognizing Mr. Gogaole as the chief whip of the Shiv Sena is illegal because the recognition was based on the resolution of a faction of the Shiv Sena legislature party without undertaking an exercise to determine if it was the decision of the political party. Harmonizing the 10th schedule with paragraph 15 of the symbols order. This court cannot accept the solution proposed by the petitioners and lay down a constitutional sequence. To hold that the Election Commission of India is barred from adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order until the final adjudication of the disqualification petitions under the 10th schedule would be in effect to indefinitely stay the proceedings before the Election Commission of India.
This is because an order of the Speaker attains finality only after all avenues for appeal have been exhausted or are barred by the passage of time. The time that it would take for an order of the Speaker to attain finality is uncertain. The Election Commission of India is a constitutionally entrenched institution which is entrusted with the function of superintendence of and control over the electoral process. The ECI, which is a constitutional authority, cannot be prevented from performing its constitutional duties for an indefinite period of time. Proceedings before one constitutional authority cannot be halted in anticipation of the decision of another constitutional authority. In arriving at this decision, it is not necessary for the ECI to rely on the test of majority in the legislature alone. In cases such as the present one, it would be futile to assess which group enjoys a majority in the legislature. Rather, the Election Commission of India must look to other tests in order to reach a conclusion under paragraph 15 of the Symbols Order. The other tests may include an evaluation of the majority in the organizational wings of the political party, an analysis of the provisions of the party constitution, or any other appropriate test. Then we deal with the judgment in Sadiq Ali's case, and having dealt with the judgment, we say the disqualification proceedings before the Speaker cannot be stayed in anticipation of the decision of the ECI. In cases where a petition under paragraph 15 of the Symbols Order is filed after the alleged commission of prohibitory conduct, the decision of the ECI cannot be relied upon by the Speaker for adjudicating disqualification proceedings. If the disqualification petitions are adjudicated based on the decision of the ECI in such cases, the decision of the ECI would have a retrospective effect. This would be contrary to law. The question before this court is, what is the impact of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule? This question has arisen in the context of both the factions of the Shiv Sena claiming to be the real Shiv Sena. In effect, this points to the existence of a split within the SSLP. However, no faction or group can argue that they constitute the original political party as a defense against disqualification on the ground of defection. The inevitable consequence of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members who face disqualification proceedings. In cases where a split has occurred in a political party or in a legislative party, members of neither faction may validly raise the defense that they are the political party in the event that each faction files petitions for the disqualification of members of the other faction. The defense sought to be availed of must be found within the 10th schedule as it currently stands. The deletion of paragraph 3 impacts the proceedings under paragraph 2(1)(b) as well. When there are two whips appointed by two or more factions of the political party, the Speaker, as held in the preceding section of the judgment, decides which of the two whips represents the political party. Thus, the adjudication of the Speaker on whether a member must be disqualified under paragraph 2(1)(b) would also depend on the decision of the Speaker recognizing one of the two or more whips. We accordingly answer the question referred to us as noted in paragraph 32F of the judgment. To avert a no confidence motion, the incumbent government may not advise the governor to convene a session of the assembly, and the Speaker may adjourn the sitting of the House to prevent voting for granting leave to move a motion of no confidence. If the Speaker and the government attempt to circumvent the no confidence motion, the governor would be justified in exercising the power under Article 174 without the aid and advice of the धनंजय चंद्रचूड यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. भरत गोगावले जे आमदार आहेत, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे, त्यांची नियुक्ती प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे असं या ठिकाणी वक्तव्य न्यायाधीशांनी केलेलं आहे. तर थेट आपण या ठिकाणी जाऊया. On the basis of the resolution dated 21 June 2022, because 1, the 34 MLAs belonging to the Shiv Sena did not express their intention to exit the Mahavikas Aghadi government, and 2, the MLAs who signed the resolution constituted a faction of the SSLP. Although the resolution dated 21 June 2022 specifies that some MLAs of the SSLP were dissatisfied with the functioning of the MVA government,
It does not record their intention to withdraw support from the government. Among the 34 MLAs who signed the resolution dated 28 June 2022, a few were also ministers in the government. On the basis of this resolution, the governor concluded that a majority of the Shiv Sena MLAs have given a clear indication that they intend to exit from the Mahavikas Aghadi government. The assembly was not in session when Mr. Fadnavis and 7 independent MLAs wrote to the governor. However, there was no attempt made by the members of the opposition parties to issue a notice for a no-confidence motion against the incumbent government. The governor had no objective material on the basis of which he could doubt the confidence of the incumbent government. The resolution on which the governor relied did not contain any indication that the MLAs wished to exit from the MVA government. The communication expressing discontent on the part of some MLAs is not sufficient for the governor to call for a floor test. The governor ought to apply his mind to the communication or any other material before him to assess whether the government seemed to have lost the confidence of the House. We use the term opinion to mean satisfaction based on objective criteria as to whether he possessed relevant material and not to mean the subjective satisfaction of the governor. Once a government is democratically elected in accordance with law, there is a presumption that it enjoys the confidence of the House. There must exist some objective material to dislodge this presumption. The MLAs did not express their desire to withdraw support from the MVA government in the resolution dated 21 June 2022. Even if it is assumed that the MLAs implied that they intended to exit from the government, they only constituted a faction of the SSLP and were at most indicating their dissatisfaction with the course of action adopted by their political party. The political imbroglio in Maharashtra arose as a result of party differences within the Shiv Sena. However, the floor test cannot be used as a medium to resolve internal party disputes or intra-party disputes. Dissent and disagreement within a political party must be resolved in accordance with the remedies prescribed under the party constitution or through any other methods that the party choose to opt for. There is a marked difference between a party not supporting a government and individuals within a party expressing their discontent with the party leadership and functioning. The governor is the titular head of the state government. It's a constitutional functionary who derives his authority from the constitution. This being the case, the governor must be cognizant of the constitutional bounds of the power vested in him. He cannot exercise a power that is not conferred on him by the constitution or a law made under it. Neither the constitution nor the laws enacted by parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party, particularly, can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes. It follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the Shiv Sena wished to withdraw their support to the government on the floor of the House. It is true that the letter dated 25 June 2022 sent by some MLAs of the Shiv Sena to the governor requesting him to issue directions to the appropriate authorities for the restoration of their security mentions that those MLAs no longer wanted to be a part of the corrupt MVA government. However, this cannot be taken to mean that they had withdrawn their support on the floor of the House. Nothing in any of the communications relied upon by the governor indicates that the dissatisfied MLAs from the Shiv Sena intended to withdraw their support to the Chief Minister and the Council of Ministers. At the highest, the various communications expressed the fact that a faction of the MLAs disagreed with some policy decisions of the party. The course of action they wished to adopt in order to air their grievances and redress them was, at the time the floor test was directed to be conducted, uncertain. Whether they would choose to enter deliberations with their colleagues in the House or in the political party, or mobilize the cadres, or resign from the assembly in protest, or opt to merge with another party was uncertain. Therefore, the governor erred in relying upon the resolution signed by a faction of the SSLP MLAs to conclude that Mr. Thackeray had lost the support of the majority of the House. Second, the governor relied on the letter dated 25 June 2022 from 38 SSLP members, claiming that the security provided to them and to their families was illegally withdrawn.
The MLAs claimed that the security was withdrawn to coerce them into continuing to support the MVA government against their free will. Therefore, they demanded the restoration of the security provided to them and to their family members. After receiving the letter, the governor issued directions to the state police to provide adequate protection to the MLAs, the members of their families, and their property. However, the lack of security to the MLAs has no bearing on the question of whether the government enjoys the confidence of the House. The appropriate response of the governor in such cases is to ensure that security that they were lawfully entitled to continues to be provided to them if it has been removed. This was an extraneous reason that was considered by the governor. The third communication that the governor relied on is the letter dated 21 June 2022 addressed by Mr. Eknath Shinde to the Deputy Speaker, stating that the appointment of Mr. Ajit Chaudhary was illegal. The governor may not inquire into or express an opinion on the validity of proceedings of the legislature. That is exclusively within the domain of the legislature itself, or in certain circumstances discussed in the previous segment of this judgment, within the domain of courts. The discretionary power of the governor under Article 163 of the Constitution is limited to situations where a constitutional provision expressly provides it, or where the Constitution cannot be construed otherwise than to grant such discretion. Hence, the governor ought not to have relied on the letter dated 21 June 2022. In any event, the contents of the letter did not indicate anything to suggest that the then Chief Minister, Mr. Thackeray, had lost the confidence of the House. Finally, the governor relied on the letters written by Mr. Fadnavis and 7 independent MLAs, calling upon him to direct Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House. First, both Mr. Fadnavis as well as the 7 MLAs could have well moved a motion of no confidence. Nothing prevented them from doing so. Second, a request by some MLAs for a direction to the Chief Minister to prove his majority does not, taken alone, amount to a relevant and germane reason to call for a floor test. There must be some objective material in addition to a mere request to call for a floor test. In the present case, the governor did not have any objective material before him to indicate that the incumbent government had lost the confidence of the House and that he should call for a floor test. And the exercise of discretion by the governor in this case राज्यपालांचे निर्णय या ठिकाणी सर्व निर्णय चुकीचे आहेत असं निरीक्षण पहिले 3 निरीक्षण ठाकरे गटाच्या बाजूने जाताना दिसतायत. राज्यपालांचे निर्णय चुकीचे असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. या ठिकाणी आपण थेट दृश्य बघतोय. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती असं या ठिकाणी धनंजय चंद्रचूड यांचं निरीक्षण आहे. सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राच्या संघर्षाबद्दल वाचन चालू आहे. आपण या ठिकाणी जाऊया. His resignation. This court cannot quash a resignation that has been submitted voluntarily. Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of the Chief Minister, this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him. The order of this court dated 29 June 2022 held that the outcome of the trust vote to be conducted on 30 June 2022 shall be subject to the final outcome of this batch of petitions. Since the trust vote was not held, the question of it being subject to the final outcome of these petitions does not, therefore, arise. Conclusions. In view of the discussion above, the following are our conclusions. A. The correctness of the decision in Nabam Rebia is referred to a larger bench of 7 judges. B. This court cannot ordinarily adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate the disqualification petitions. The Speaker must decide the disqualification petitions within a reasonable period. C. An MLA has the right to participate in the proceedings of the House regardless of the pendency of any petitions for their disqualification. The validity of the proceedings of the House in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions. D. The political party and not the legislature party appoints the whip and the leader of the party in the House. Further, the direction to vote in a particular matter ब्रेकिंग न्यूज सध्या अशी म्हणावी लागेल, कारण या ठिकाणी आपण बघतोय or to abstain from voting. राजीनामा दिल्यामुळे ठाकरे गट अडचणीत आलेला आहे आणि 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे निर्णय सुप्रीम कोर्टात या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे देण्यात आलेला आहे. The Speaker shall recognize the whip and the leader
who are duly authorized by the Shiv Sena political party with reference to the provisions of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and in keeping with the principles discussed in this judgment. E. The Speaker and the Election Commission of India are empowered to concurrently adjudicate on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. F. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of the case before it. G. The effect of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members facing disqualification proceedings. The Speaker would prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule, where two or more factions claim to be that political party. H. The Governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House because he did not have reasons based on objective material before him to reach the conclusion that Mr. Thackeray had lost the confidence of the House. However, the status quo ante cannot be restored because Mr. Thackeray did not face the floor test and tendered his resignation. And I, the governor, आपण या ठिकाणी व्हायरल इंडियावरती पहिली मोठी ब्रेकिंग न्यूज बघतोय. या ठिकाणी 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आलेला आहे. आताची सगळ्यात मोठी आपण बातमी व्हायरल इंडियावरती बघतोय. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांकडे या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. आताची सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज म्हणावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आहे या ठिकाणी आणि अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाचे सीजेआय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांकडे या ठिकाणी सुपूर्द केलेला आहे. आताची सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज व्हायरल इंडियावरती पहिल्यांदा एक्सक्लुझिव्ह आहे. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं या ठिकाणी निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाचा एकनाथ शिंदे यांना सगळ्यात मोठा दिलासा दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण या ठिकाणी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केलेला आहे. राज्याच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागलेला आहे. सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय. The governor was not आत्ताची सगळ्यात मोठी बातमी ब्रेकिंग न्यूज बनावी लागेल. राज्याच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागलेला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा होता. त्यावरून संबंध महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात वादंग निर्माण झालेलं होतं आणि त्याचा निकाल त्याचा निर्णय
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा असं सुप्रीम कोर्टाचं या ठिकाणी मत आलेलं आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे सरकार बचावलेलं आहे. उद्धव ठाकरे यांना सगळ्यात मोठा या ठिकाणी झटका बसलेला आहे. राज्याच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागलेला आहे. आताची सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज म्हणावी लागेल. राज्याच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागलेला आहे. आणि राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत राहुल नार्वेकर, जे भाजपचे या ठिकाणी विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत आणि ते या ठिकाणी निर्णय देणार आहेत. याचा निर्णय पण शेवटी अध्यक्षांनी घ्यावा असं कोर्टाने नमूद केलेलं आहे. तर आता हा निर्णय तुमच्या कोर्टामध्ये येणार अपात्रतेचा. हॅलो, विश्वासदर्शक ठरावापासून ते पुढली प्रत्येक प्रक्रिया ही राजकीय हेतूनेच त्याने केली होती. नंबर 4, जर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत पुनर्प्रस्थापित करू शकलो असतो. हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे.
याचाच अर्थ हे ते सरकार जे आहे ते बेकायदेशीरपणे घालवलं आणि हे सरकार 100% घटनाबाह्य आहे. आता 16 आमदाराचा निकाल जर विधानसभा अध्यक्षाकडे येणार असेल तर येऊ द्या. व्हीपच बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. मग विधानसभेचे अध्यक्ष त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवरती आपली भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे. जर घटनेनुसार राज्य देश चालणार असेल, लोकशाहीनुसार चालणार असेल तर विधानसभा अध्यक्षांनी आपण कायद्याच्या संविधानाच्या बाजूने आहोत की घटनाबाह्य बेकायदेशीर लोकांच्या बाजूने आहोत, हे कायदेपंडित आहेत विधानसभा अध्यक्ष, त्यांनी पाहायला पाहिजे. माझ्या हिशोबानं आमच्या दुसरं मला अजून पूर्ण निकाल मी पाहिलेला नाही, मी आता काही फ्लॅश पाहिलेले आहेत. त्यानुसार हा निकाल देशाला, देशाच्या लोकशाहीला, महाराष्ट्राला दिशा देणार आहे आणि आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहोत. ठीक आहे, काही गोष्टी इकडे तिकडे आहेत, त्याचा आम्ही आता आमचे वकील चर्चा करतील. पण पहिली 3 निरीक्षणं अत्यंत महत्त्वाची. शिंदे गट, त्या गटाने नेमलेला व्हीप बेकायदेशीर ठरतो. प्रभू हेच अधिकृत व्हीप आहेत. सुनील प्रभू हेच कायदेशीर आणि योग्य व्हीप असल्याचं जर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं असेल तर त्या व्हीपनुसार हे आमदार हे बेकायदेशीर ठरलेले आहेत. फक्त तो निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर व्हीपचं पालन करू शकत नाही. न्यायालयाने सांगितलेलं आहे, आपण पाहिलं असेल की व्हीपची खातरजमा करून विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. हे चीफ जस्टिस चंद्रचूड यांनी सांगितल्यावरती तुम्ही दिलासा कसा काय म्हणता? बेकायदेशीर सरकार आहे. याचा अर्थ सरकार बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बहुमत चाचणी झाली, त्यानंतर व्हीप बजावण्यात आले एकमेकांना. हे सगळं जर बेकायदेशीर ठरत आहे तर मग कायदेशीर काय आहे? सरकारनं, शिंदे आणि फडणवीस यांनी उगाच पेढे वाटू नयेत किंवा त्यांच्या लोकांनी सरकार टिकलं बरं का म्हणून खाजवत बसू नये. आपण बेकायदेशीर सरकारचं प्रतिनिधित्व करताय. नैतिकता असेल थोडी जरी आणि खोक्यांची पापं धुवून काढायची असतील तर सरकारनं ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. मी इतकंच म्हणतो, आमच्यासाठी सगळ्यात दिलासादायक कोणत्या असतील तर सत्ता नसून शिवसेनेवरचा दावा फेटाळला हे आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. सत्ता येते, सत्ता जाते, पण बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ह्याच्यावरती कोणी आयरा गैरा लफंगा चोर दरोडेखोर हा धनुष्यबाणावर आणि शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. ही आमची भूमिका होती आहे आणि सुप्रीम कोर्टानं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं. बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है. संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता. सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है. सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है. उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है. उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष के वो अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है. ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है. तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? नहीं, पण एखादी मुदत बरोबर आहे. लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारनं राजीनामा द्यायला पाहिजे. उगा टाळ्या वाजवत बसू नये. राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे. अरे सोडा हो, कायम बेम कसला आहे, गेलं ते सरकार. ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है. अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं
कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है, उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। त्याने सुप्रीम कोर्टाने आपलं मत नोंदवलेलं आहे, अजून निकाल पूर्ण बाहेर येणार आहे, तर आल्यानंतर मग आपण त्याचं उत्तर देऊया। जी वस्तुस्थिती आहे ती जे काय कोर्ट, मी मागाशी सांगितलं की कोर्टात जे काय निकाल देईल तो आम्हाला मान्य राहील, त्याबद्दल काही दुमत असण्याचं कारण नाही आहे। परंतु आता त्यांनी निकाल नोंदवायला सुरुवात केलेली आहे, पूर्ण निकाल येऊ द्या, मग त्याच्यावरती आपण बोलूया। तर माझी नियुक्ती निर्णयाचा मी स्वागत करतो। अत्यंत चांगला निर्णय आहे आणि हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे आणि भारतीय राजकारणाला दिशा देणारा निर्णय आहे। याच्यात 4 गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहे की नाबाम रेबियाचा जो रेफरन्स दिला होता तर त्या संदर्भात 179 आणि 180 मध्ये ज्या अमेंडमेंट करायच्या आहेत तर त्याचा अधिकार हा 5 बेंचच्या ह्याला नाही आहे, तर तो लार्जर बेंचला आहे। त्यामुळे तो लार्जर बेंच त्या संदर्भातल्या ज्या अमेंडमेंट घटनात्मक ज्या तरतुदी आहेत त्या करायच्या असेल तर त्या करतील आणि स्पीकरला आता संपूर्ण अधिकार दिलेला आहे की अपात्रतेच्या संदर्भात आणि व्हीप नेमण्याच्या संदर्भात। तर स्पीकर त्यावेळी पॉलिटिकल पार्टीने जे अपॉइंट केलेला व्हीप आहे ते त्यांनी तपासून घ्यायला पाहिजे। तर आता पॉलिटिकल पार्टीचे पूर्ण अधिकार इलेक्शन कमिशनने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडे दिलेले आहे, त्यामुळे तो पण मुद्दा आता क्लिअर झालेला आहे। त्यामुळे आता पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमिशनच्या जी प्रोसिजर आहे त्या संदर्भात पण माननीय न्यायालयाने टिप्पणी केलेली आहे, तर ती त्या संदर्भात नंतर क्लिअरिटी येईल। परंतु इलेक्शन कमिशनने आता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडे शिवसेनाची धुरा दिलेली आहे, त्यामुळे पॉलिटिकल पार्टीचे संपूर्ण अधिकार एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आहे आणि त्यामुळे पॉलिटिकल पार्टीचा व्हीप हा ग्राह्य दिला जाईल। निवडणूक आयोग घेऊ शकतो असं पण सांगितलं आहे की निर्णय त्याचा निवडणूक आयोग देऊ शकतो। हा निवडणूक आयोग पूर्ण निर्णय देईल, निवडणूक आयोगाने ऑलरेडी निर्णय दिलेला आहे। त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे की पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आहे, तर त्यामुळे हे 3 निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। नियुक्ती बेकायदेशीर ठरली नाही, ती प्रोसिजरच्या संदर्भात त्यांनी उल्लेख केलेला आहे। पॉलिटिकल पार्टीने त्याचा नियुक्ती करायला पाहिजे आणि आता इलेक्शन कमिशनने पॉलिटिकल पार्टीचा अधिकार माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांकडे दिल्या कारणामुळे पॉलिटिकल पार्टी आता एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी नियुक्त केलेला व्हीप भरत शेठ गोगावले आहेत, त्यामुळे तो अधिकृत व्हीप आहे। याचा निर्णय आता स्पीकर घेतील, कारण पॉलिटिकल पार्टी
त्याचा काय परिणाम होईल अध्यक्षांच्या टाइमलाईन नसल्याचा? एक विषय नाही, बरोबर. राज्यपालांच्या भूमिकेच्या संदर्भात पण माननीय न्यायालयाने टिप्पणी केलेली आहे, परंतु माननीय न्यायालय या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. परंतु आता क्लॅरिटी झालेली आहे, या सरकारला कुठला धोका नाही. अपात्रतेच्या संदर्भात पण निर्णय आता स्पीकर घेतील. संदीप सांगतो, हे पिटिशन परत अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आलेलं आहे. हे पिटिशन डिसाईड करताना अध्यक्षांनी व्हीप कुठला असावा हे ठरवायचं आहे. आणि हे ठरवताना आज सुप्रीम कोर्टाने अतिशय स्पष्ट सांगितलेलं आहे की व्हीप हा पॉलिटिकल पार्टीने नेमलेलाच व्हीप असायला पाहिजे. त्यावेळेचा जो व्हीप होता हे सुनील प्रभू होते. त्यामुळे सुनील प्रभूंनी दिलेले आदेश हेच या पिटिशन मध्ये अंतिम ठरणार आहेत, हे आज अतिशय स्पष्ट झालंय. तिसरी गोष्ट, राज्यपालांनी जे अधिवेशनाच्या संदर्भात फ्लोर टेस्टचे जे आदेश दिले होते हे गैरपद्धतीने होते. कारण सगळ्यांना त्यांची बाजू मांडायची संधी उपलब्ध करेन आणि कायद्याच्या नियमाच्या आणि विधिमंडळाचं जो नियम आहेत त्याच्या अधीन राहूनच मेरिटवरती मी निर्णय घेईन असं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदयांनी स्पष्ट केलेलं आहे. या उलट जर आपण पाहिलं तर उद्धव गट याच्या अगोदर माननीय उद्धव गट याच्या अगोदर की हे ऍक्टिव्हिटी इलिगल झालेली आहे. पण सर किती काळाची वाट पाहणार आणि परत मार्ग काय असणार, कोर्टाकडे येणार का परत? आम्ही आता जजमेंटची कॉपी हातात आल्यावरती ती घेऊन अध्यक्षांच्या समोर जाऊ, अध्यक्षांना विनंती करू लवकरात लवकर, कारण याच्यामध्ये वेळ काढण्यासारखी परिस्थिती नाही. सगळे पुरावे उपलब्ध आहेत, उपलब्ध पुरावे त्यांच्या समोर आहेत, रेकॉर्डवरती आहेत. त्याच्यामुळे फक्त तपासून निर्णय द्यायचा आहे. आणि व्हीप एकदा फायनल झालेला आहे, सुनील प्रभू आहेत, त्याच्यामुळे आता परत याची चौकशी करत बसण्याची किंवा याच्यावरती कुठलाही अजून डोकं लावून नवीन जजमेंट्स वाचायची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश अतिशय स्पष्ट आणि क्लिअर आहे.
आता फक्त याला जायचं आहे, यांनी आपलं बोजा बिस्तारा बंद करावा आणि जायची तयारी करावी. आणि मुख्यमंत्र्यांनी जर खरोखर नैतिकता बाकी असेल तर या कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून ताबडतोब राजीनामा द्यावा. हे सरकार कोर्टाला बाहेर काढायला लावू नये, स्वतःहून त्यांनी बाहेर जावं असं आपल्या माध्यमातून विशेष अधिवेशनाची मागणी करताय का या सगळ्या गोष्टी? खुद ही बताएंगे, लेकिन इस्तीफा देकर उन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलती की ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. या कोर्टानं गैर ठरवलेले आहेत. मात्र आता या संदर्भात त्यांनी काही क्षणापूर्वी TV9 मराठी बोलतात. There shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor. आणि त्यामुळे होतंय काय की गव्हर्नरवर हा सल्ला बंधनकारक आहे. असं असताना त्याला जे डिस्क्रिशनची पॉवर आहे ती डिस्क्रिशनची पॉवर ही घटनेने दिलेली डिस्क्रिशनची पॉवर आहे. त्याच्यामध्ये सत्र बोलवण्याचा अधिकार नाही आणि त्यामुळे हा जो सत्र बोलवण्याचा अधिकार वापरला गेलाय हा घटनाबाह्य होता असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय, जे मी तुम्हाला गेले 10 महिने सांगतोय. त्यानंतर आमच्या जीवाला धोका आहे वगैरे ही जी काही कारणं सांगितली गेली ती पण हास्यास्पद आहेत. हे पण तो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम आहे, त्याचा बहुमताशी काही संबंध नाहीये, हेही सुप्रीम कोर्टाने आता सांगितलं. आता शेवटचा जो मुद्दा आहे तो असा आहे की जर का बहुमत सिद्ध करण्याकरता घटनाबाह्य बोलवलं गेलं सत्र आणि मग ते सत्र बोलवलं गेल्यानंतर जर का मला याच्यात बहुमत कदाचित मिळणार नाही म्हणून नैतिक ग्राउंडवर जर का राजीनामा दिला उद्धव ठाकरेंनी, तर कोर्टाने असं म्हटलं की राजीनामा त्यांनी दिल्यामुळे आम्ही स्टेटस को अँटी त्या ठिकाणी देऊ शकत नाही. माझं इथे दुमत आहे अशा करता की गव्हर्नरनी चुकीची ऑर्डर दिली त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला, तर त्या ऑर्डरच चुकीची जर का असेल ती जर का रद्द केली तर त्यांचा राजीनामा होतच नाहीये, तो नंतर दिलेला आहे राजीनामा. त्यामुळे स्टेटस को अँटी जे करता येईल असं मी कित्येक दिवस म्हणतोय ते करता आलं असतं, परंतु सुप्रीम कोर्टाने ते मान्य केलेलं नाही. आणि मी आपल्याला आधीच सांगितलं की सुप्रीम कोर्ट सांगेल तो कायदा असतो, मी सांगेल तो कायदा नसतो, पण तो सुप्रीम कोर्ट अनेक वेळा चुका करू शकतं. आणीबाणीमध्ये माणसाला जगण्याचा अधिकार नाही असं 4-1 जजेसनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचने निर्णय दिला होता, जो पुढे पुट्टास्वामीच्या केसमध्ये 9 जजेसनी एकमताने सांगितलं की हा निर्णय चुकीचा होता, जगण्याचा अधिकार काढून घेता येत नाही. तसंच या ठिकाणी माझं असं मत आहे की इथे कुठेतरी सुप्रीम कोर्टाची चूक होतीये. आता ती रिपेअर करण्याकरता लार्जर बेंचकडे जावं लागेल. पण या क्षणाला कायदा काय आहे भारतातला, आता आम्ही विद्यार्थ्यांना सांगू तेवढी काय सांगणार की जे आत्ता सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय तो महाराष्ट्रापुरता कायदा आहे. पुन्हा मी सकाळी म्हटलं तसं की या ठिकाणी 7 जजेसचं बेंच पुन्हा नेमून सबन भारताकरता कायदा करायचा असेल तर ते 7 जणांच्या बेंचनी करावा लागेल. आता याचा सरळ अर्थ असा होतो की स्टेटस को अँटी सुप्रीम कोर्ट देत नाहीये आणि मग अपात्रतेचा जो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे, जो सर्वात सुरुवातीलाच डिसाईड व्हायला पाहिजे होता, तो आता पुन्हा स्पीकरकडे देण्यात आला. फक्त एक मला थोडंसं
आनंदाची गोष्ट वाटली की त्यात सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं की रिझनेबल टाइम मध्ये त्यांना हे द्यायला पाहिजे. कारण नाहीतर असं आहे की आपल्याकडे विधान परिषदेचे हे सदस्य नेमा असं म्हटल्यानंतर 2 वर्ष काहीच केलेलं नाही. तसं हे स्पीकरकडे पाठवल्यानंतर समजा यांची मुदत संपेपर्यंत काहीच केलं नाही तर हे सरकार चालू राहतं. तर त्यांना रिझनेबल टाइम हे त्यांनी दिलेलं आहे. इथपर्यंत येऊन हा खटला थांबलेला आहे. यातला काही भाग हा निर्विवाद आहे, एकमत आहे. फक्त स्टेटस को अँटी जे दिलेलं नाही, राजीनामा उद्धव ठाकरेंनी दिला म्हणून, ते फक्त वादग्रस्त आहे असं मला वाटतं. पण अर्थात 5 जजेसचं एकमत आहे त्याच्यावर, त्यामुळे त्याही बाजूने आपल्याला विचार करावा लागेल आणि तोच आत्ताचा भारतातला कायदा आहे. तेव्हा आता स्पीकरकडे गेल्यावर स्पीकर काय करतात त्याच्यावर आपण पुन्हा विश्लेषण करू शकतो. जो मुद्दा आहे तो साधारण काय अपेक्षित आहे, कशा आता कसं असतं, कर्नाटकमध्ये पूर्वी बहुमत सिद्ध करायला आम्हाला 8 दिवस द्या असं चीफ मिनिस्टरनी सांगितल्यावर तो गव्हर्नर म्हणाला की 8 दिवस कशाला, 15 दिवस घ्या तुम्हाला. आता 15 दिवस जर का दिले तर घोडे बाजार चालू होतोय आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं की फक्त 2 दिवस आम्ही तुम्हाला देतोय. तर किती मुदत द्यायची कुठल्याही ठिकाणी लेजिस्लेचरच्या कार्यात सुद्धा हे सुप्रीम कोर्टाच्या हातात असतं. मला असं वाटतं की इथे सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने त्यांना विशिष्ट दिवसांची, 2 आठवड्याची, 3 आठवड्याची मुदत द्यायला पाहिजे. तशी दिली नाही, हे रिझनेबल म्हटलंय. पण त्याविरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागता येते. सर, आज एक महत्वाचा मुद्दा असं म्हणण्यात आला की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे आम्हाला ते सरकार पुन्हा स्थापता येत नाही, जे तुम्ही कालही सांगितलं होतं. बहुमत सिद्ध झालं असतं आणि उद्धव ठाकरेंचं सरकार पडलं असतं, बहुमत सिद्ध नव्हतं, या निकालात काही बदल जाणवला असता का? नाही, मी जर तरवर नाही बोलत. नाही, जर तरवर नाही बोलत. राहुल नार्वेकर म्हणजे आता त्यांनी जे म्हटलं की हा विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहे, हे स्पष्ट होते की राहुल नार्वेकरांच्याच कडे हा बॉल, त्यांच्याच कोर्टात हा बॉल असणार आहे. आणि आधी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की त्यांनी आधीचे जे निर्णय घेतले ते सपशेल चुकीचे होते, ते राजकीय कारणातून घेतले होते. शेवट एक लक्षात ठेवा की भारतातला कुठलाही स्पीकर हा अंपायर असूच शकत नाही, तो पॉलिटिकल पार्टीचा मेंबर असतो. इंग्लंडमध्ये स्पीकर झाल्यानंतर पॉलिटिकल पार्टीचा राजीनामा देतात आणि ते अंपायर. त्याचा निष्कर्ष आहे पहिला. दुसरा, त्यांनी निवडणूक आयोगानं खरी शिवसेना कोणती याचा निर्णय देताना फक्त लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आणि पार्लमेंटरी पार्टी, संसदीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातलाच बहुमताचा विचार केलेला आहे. संघटनेच्या बहुमताचा विचार केलेला नाही. ही त्यांची फार मोठी चूक आहे. म्हणून हे दुसऱ्या प्रकारचे ताशेरे हे निवडणूक आयोगावर ओढलेले आहेत. कदाचित निवडणूक आयोग देखील कुठल्या तरी बाह्य शक्तीमुळं त्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला का काय अशी शंका उपस्थित होते आणि ती आम्ही निश्चितच. महत्वाची बातमी दुपारी 1:15 आणि हे मातोश्रीवर पोहोचले. उद्धव ठाकरे यांना प्रचंड मोठा या ठिकाणी झटका दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय या ठिकाणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घ्यायचा आहे असं मत सुप्रीम कोर्टानं मांडलेलं आहे. आणि अवघ्या काही वेळातच जवळपास 1:30 वाजण्याच्या सुमारास उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद आहे आणि त्यानंतर 2-2:15च्या सुमारास शिंदे फडणवीस यांची एकत्र पत्रकार परिषद आहे, ते देखील आपल्याला बघायची आहे. तोपर्यंत हे लाईव्ह प्रक्षेपण आम्ही थांबवत आहोत. उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद, त्या संबंधीच्या राजकीय घडामोडी, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद, हे देखील आपण बघणार आहोत. पाहत रहा महाराष्ट्राच्या मराठी मातीतला तुमचा चॅनल व्हायरल इंडिया. आजच्या निकालाचं जवळजवळ सर्वच प्रक्षेपण या ठिकाणी आम्ही केलेलं आहे. यावरती आपलं मत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवावेत.
हे देखील तुम्हा सर्वांना विनंती आहे. या लाईव्ह प्रक्षेपणासाठी तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल तुमचं मनापासून धन्यवाद. भेटूयात पुन्हा एकदा काही वेळातच. तोपर्यंत सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा महाराष्ट्राच्या तुमच्या हक्काच्या चॅनल सोबत, ज्याचं नाव आहे व्हायरल इंडिया.